Всем привет! Вы на канале Bael Блог. Сегодня у меня все-таки вышло долгожданное интервью. И угадайте с кем? Конечно же с Дэном, вы наверняка увидели уже по обложке. Дэн — это новый администратор Sorare, который занимается исключительно комьюнити, помогает нам держать связь с администрацией и также устраивает для нас различные челленджи. Так что подпишись на меня и обязательно поставь лайк этому видео, потому что интервью не было почти больше, чем полгода. Итак, поехали! Привет, Дэн. Ну что ж, добро пожаловать в комьюнити Sorare. Итак, расскажи, пожалуйста, нам немного о себе, чтобы мы могли с тобой ближе познакомиться. My name is Dan, or Daniel, to my family, my mother. And I'm originally from Ireland, but I also was born in Brussels, so I lived there for a long time too. But both my parents are Irish, and I moved back to Ireland at a young enough age. And I'm a big football fan. I'm a big fan of playing football, watching football, and playing football games, which is very handy with the current job I have. So I'm very lucky. And outside of football, I also like music a lot. I'm in a band. I go to gigs, music concerts as often as I can. There we go. Отлично. Смотри, когда была презентация тебя в комьюнити, все говорили, что ты родом из топ-11. Расскажи, пожалуйста, немного о топ-11. Что это вообще за проект, как ты в него туда попал и что вообще там происходило? With Top 11, I joined Top 11 about 8 years ago. And they were opening up an office in Dublin, and I saw the job ad for it, and I'd actually been playing Top 11 for 6 months, and I had a lot of ideas for it, so the interview went very well, because I was I played the game quite a lot, quite religiously. And then I was at Top 11 for about 5 years, 4.5, 5 years. And there I started like at an entry level, and I worked my way up from like social media specialist to community manager to brand and content manager. So I also helped manage our sponsorships and partnerships at the time. And I left Top 11 about 2 years ago to take like a little career break. And now I'm at Sorare. Ну а теперь к самому интересному вопросу. Так как ты работал в топ-11, можно сказать, Sorare совершил трансфер тебя к нам в проект. Расскажи, как ты все-таки к нам попал? One of the recruiters who were helping Sorare build a team got in touch with me. She was familiar with my work at Top 11, and I thought I got really lucky because I'd never really thought there's not many jobs like jobs that you get at Sorare or Top 11. So when I left Top 11, I thought, it was unlikely that I was going to be able to work in football games again unless I, relocated. But so they got in touch and the project seemed really, really interesting. I was impressed with everyone, and also I was happy to move to Paris for the opportunity because my parents live quite close and my girlfriend lives here too. So it made sense professionally and personally. Смотри, ты сейчас вводил уже много интересных новшеств, то есть благодаря тебе у нас появились разные новые игры в комьюнити. Расскажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть еще какие-нибудь идеи, которые ты мог бы преподнести нам из топ-11? I think that there's similarities between the games in terms of, where Sorare wants to go. I think a great thing about Top 11 is its core product is the mobile application, and they've been, the most successful football manager app game for the last 10 years since they've existed. So that longevity and shelf life is obviously something that we want to apply to Sorare. We want Sorare to become
the fancy football game that everyone knows, and beyond that, become a globally recognized brand. So yeah, I think there's a few little things, but beyond both being football games and connected to managing clubs and stuff, I think there's quite significant differences in terms of the technology and potential and target markets. Смотри, ты как новый участник администрации проекта, ты уже, в принципе, должен был освоиться. Расскажи нам немного про администрацию. Как они тебя приняли? Нравятся они тебе или все-таки нет? Ну, я знаю, конечно, что они тебе по-любому нравятся. I think it's amazing. I've only, I've been here 3 months, and I hadn't heard of Sorare before the interview process started. But since day one, I've been hugely impressed by the team. Specifically, they all work extremely hard and have set a very high standard. And also the vision is something that I'm completely on board with, and I think we're all aligned and on the same page and pulling in the same direction. I think one thing I've been extremely impressed by is, and it makes my job a lot easier, is the company's willingness to listen to community feedback. Generally, as a community manager, one of the challenges is to convince the tech team or whoever is behind the product development that the community is worth listening to. But here from day one, I'm being told, look, make sure we get their feedback, make sure we listen to everyone, let's prioritize and act fast. So that's one of the highlights for me. Отлично. Теперь давай перейдем к более уже волнующим вопросам почти все сообщество. В новом скоринге администрация проекта обещала то, что они введут дополнительные награды, когда будут добавляться новые клубы. Сейчас R-дивизии добавились и многие другие клубы, то есть уже больше 20 штук. Но, к сожалению, наградный пул не увеличился. Как долго нам ждать увеличения наградного пула? But we're looking, it's on our priority list to look at the balance of our reward system. And one of the aims is when we do balance everything or rebalance in certain areas, it's to ensure that managers can continue a progression through divisions so that they have a journey and a realistic journey of working their way up. But beyond that, I can't say much. I can't give a timeline or anything like that we could stick to. But yeah, we're looking at it and trying to find solutions. Супер. Тогда теперь еще такой вопрос. Уже совсем скоро будет Евро 2020, в 2021 году, естественно, из-за коронавируса. Какие все-таки нам ждать моменты во время Евро, когда будут играть игроки, которые у нас в принципе в Sorare есть? Будет ли считаться статистика, то есть можем ли мы использовать наших игроков в момент Евро? So, yes, we don't know what form it will take. We have, a lot of ambitious ideas. But yes, we will do something for Euro 2020. We just don't know what yet. And we have nothing to share beyond that. Отлично. Теперь давай немного уже перейдем к таким вопросам про Россию. Я тебе скинул до момента записи интервью русские слова. Они довольно-таки сложные. Сможешь ли ты все-таки их повторить? Давай начнем с первого слова. Шиномонтаж. Oh, that's definitely wrong. Это шиномонтаж. Жиросжигатель. Жиросжигатель. Помощник тренера. Помощник тренера. Okay, that wasn't. Oh, I know this one. Юрий Жирков. Юрий Жирков. Правильно. Вячеслав Караваев. Вячеслав Караваев. Зажнит. Oh no. Зажнит. Oh. Защитник. Защитник. It's defender. Oh. It looks like super extracalifragilisticexpialidocious, but in Russian. Защищающийся защитник. Защищающийся защитник. Расскажи, пожалуйста, знаешь ли ты какие-нибудь вообще российские слова? Спасибо.
that one. Извини, I think is one. Dobre, is that Russian? I hope it's not. I know some Serbian words, but I don't know if there's, I know there's some connections between those languages. Pivo, samo pivo, and then Andrei Arshavin. Can't go wrong with him. Is that enough? My Russian isn't very good. Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот мы сейчас с тобой общаемся, как тебе вообще звучит русский язык, на что он похож и так далее? I like it. I like the sound of it. I actually visited Russia about a year and a half ago. I spent about 10 days there. So I was in St. Petersburg and Moscow, and it was great. And I like the sound of Russian, and yeah. Ну и давай в завершение, что бы ты хотел пожелать нашим зрителям? But I'd like to wish everyone the best of success for 2021. And thanks for playing Sorare. And thanks for your continued support and feedback. I know this is going cheesy, but it's important. And also don't forget to like, comment and subscribe. Ну а чтобы участвовать в челлендже от Дэна, вам нужно написать в комментариях количество игроков из Ирландии в проекте Sorare, также написать свой игровой ник в этом комментарии и в 146-й игровой неделе занять место выше, чем я. В All-Star дивизион номер 4. Если ты готов, то пиши комментарий и участвуй в данном челлендже. Спасибо, Дэн, за интервью. Вышло очень интересное красочное видео. Так что я надеюсь, всем оно зашло. Мы немного изменили формат. Мы перестали грузить наших гостей какими-то прям супер важными вопросами. Мы услышали главные ответы. И, конечно же, вы достойны этого челленджа. Подпишись на меня, поставь лайк и, конечно же, участвуй в розыгрыше от Дэна. Ну и также не забывай про розыгрыш карты. В ту сторону листай. И смотри это видео вновь, если ты не нашел карту, и пиши время. И в прямом эфире, когда я выйду, мы разыграем в рандомайзере чисел счастливого обладателя карты. Пока!